there's Megidi said there's no new knowledge. Nneɛma bebree wɔ hɔ a yɛnim dada. But akwan ne ba na yɛakaka yɛn ho anaasɛ yɛde kakra bi aka ho na sɛ yɛarepackage na atumi aboa yɛn wɔ kwan bebree so and akwan aba nnɛ saa te sɛ neɛ Stashi kaeɛ no navigating the labyrinth and Brɔfo no nyɛ duru bebree saa sɛ wohu flyer no so ɛne wei akyiri no a biribi te sɛ maze bi anaasɛ puzzle biribi a wontumi nwuram ɛnyɛ straight ayɛ corners a ɛyɛ sɛ we'll find a way out and I think sɛ adesua no nyinaa ne no sɛ how I be find a way around certain things certain aspects of abrabɔ and certain aspects of life for both yɛn a yɛhyɛ aseɛ na sɛ yɛnam so a yɛkɔ ɛne mpanyinfoɔ na wɔdi kan ɛne mmɔfra na wɔn di akyire nyinaa megye di sɛ obia ebenya ne kyɛfa in various means. So the mekae no, abrabɔ ankasa is quite interested and there are a lot of positive sides to it. The nneɛma bebree hɔ a ɛma yɛn ani gye there are times a yɛn ani we go through a lot of things a ɛboa also there are times a awerɛhoɔ ba anaasɛ nneɛma bi ba yɛ abrabɔ mu a ɛkaka yɛn and it gets us wondering and we tend to even lose focus into it. Abrabo is a full package of everything. And me di pa ye say, teacher point for her etia sema mekan ya see pa. Because you go through a lot of experiences and I say first your home be more. But one thing has been said, abrabo enough form. Life is not easy, and it's always been the case since Abonebe we are say life has been quite very interesting yet very tough. And from the very beginning, a mpo ụma mee anyị nsan wo anasɛ woda yɛ funu kura mpo no mmatan no ɛne me bɛdi adanseɛ ɛtɔn bi na abɔfra no nyɛ movement kura mpo ana yɛ sɛ ehu aba wokɔ hospital because pɛ sɛ ɔte sɛ abɔfra no move you have to work you have to do something mpo yɛ wo foforɔ I found this picture on the internet and wohwɛ scene na afei na yɛyi abɔfra yi foforɔ ɛm sɛ CS afei na yɛyi ne foforɔ afei ne maame awodie mu but sɛnea ɔde wɔhwɛ doctor no menim deɛ listen now, but friend, ninja because say na mmerɛ nso yɛ sɛ no maybe minim sɛ ɔbɛpue Ghana there and as ɔbɛpue Africa ebi no baabi a na ɔpɛ sɛ ɔpue but the point was upie na nurses for ne midwife for ne mi bedi adansi say we still upie na first then say your assessment your friend have got score say hwɛ ne ma bi na ya start grade you when you say okay say they no call ebi a niku and I say the oxygen cylinder so it just all started soon it just say you have to start doing something right from birth. Impo before be hu di impo before be hu baby a wo ene nneɛma ɛkɔ so nyinaa no why nipa nko adeɛ something should happen and that is how life has been designed and like I said no it's more like a labyrinth it's like a maze you go through you nim nti him say last time I sorry I said something said plans are not ebi awo 20 years ago, wohwɛ na ebi enye saa na tie. Mpo sɛ wudro ho a enye exactly how I hyehyɛ no. Sometimes we say okay, in 5 years time may way by age 40, may way aye way but then ebi mpa obedro ho. But mpempe no na atra. Ebi a 45 and a 50 na be achieve. So it brings a lot of things to mind, say abrabo enough form. However, no, we can't lose sight of the fact say life is precious regardless of nneɛma na ɛkɔ so nea ɛyɛ ne nea ɛnyɛ a ɛde afra ɛna wosere ɔsena osu woda kora wo na ɛsɛ wonya ne ntɛm sɛte alam ɛkɔ mpo wei nsɛm bebree every time bia there's an issue no we shouldn't lose focus of the fact say abrabɔ ɛda nso anaasɛ nkwa ɛyɛ akyɛde kɛse a nyankopɔn ɛde akyɛ yɛn it's so precious that we shouldn't lose sight of it and this is what I want to say now, scientists and as form we statistics, Eddie Abba say Abrabo ankasa and as a life in Kwankasa a miracle on its own. Being alive alone, being a human being, being yourself alone is a miracle on its own. In fact, the odds of you being a human being, and I said the odds of you being you right now, no, 400 trillion is to 1. Zeros no be 14 is to 1. And to share 1,000, share 1 million,
billion, trillion, and 400, 100 trillion of it, of you being alive. This is what I mean by this. It is almost impossible, and I say it is approaching zero. Say we nipa, and I say who exist. Nti sɛ Nyankopɔn ka sɛ wowɔ ha na ɔwɔ biribi ɛma wo a, megye sɛ wonim nea ɔka. Etwa sɛ gye tom. Because if you look at all the calculations, wohwɛ maths ahodoɔ ne biribi akeka bɔ mu a, chances sɛ wobɛyɛ wo no ɛyɛ very lean, almost zero. This is what I mean. Yɛnkom kakra. Sɛ wo maame ne wo papa kwan fa so wo, sɛ ɔmo hyia mu, ɛna wo maame ka sɛ, oh, maame ne ni mmra ansa na mpo me ne wo ahyia mu a, anka yɛbɛwo nipa foforɔ. Fine, ɔbɛwo deɛ ba ɛnyɛ wo. So papa can say, oh, me ba me kodware abansa anka ebeye yebewo de but enye wo. Say your friend is saying, say oh mame around the time on madro and I say around the time no ebi na ni ovulation but no para briefing bi na ni ovulation delay ya anka ebi obewo but enye wo. You think of it this way. Oko back oh mame ene oh mame papa ene o papa ene o mame papa ayi o nananom ne ade a if anything happened at any point I can find on be wa mana besi obi te say also but it won't be you and they say wo naname fans okun be by the time ena ebia nyame ancha de na yekum no ena wanyini ameware anwo a anka you don't exist say o nana yɛde ne kɔ baabi ɛkwan mfa so ware yɛnim ebi okra de ne ma obi so nware no so mpɛ no ɛna obi hyɛ ne pa foforɔ nsɛm bebree na esi all the things that had happened with generations impo wunni mo till the 19th century the 18th century dating back to Adam and Eve ebesi uso no sɛ bibi si at any point anka you don't exist yes anka ɔmbɛ wo deɛ but only pro no ɛnyɛ wo that implies say like science for ekano, it is almost impossible. So where exist it? Nti wo exist to say wo wadwen susue te say wo sɛ ne ohu na Nyankopɔn ɛwɔ nhyehyɛe bi ma wo. Nti abrabɔ ankasa anase nkwa ankasa it's a miracle. In fact, bebree na mpo ɛwɔ yɛfunu mu nso a lot of things happen na mpo mmɔfra no ɛsesa ne ade but sɛ Nyankopɔn adom yɛawo kama na woyɛ nipa na the right frame of mind it means that life is a miracle and amidst them amidst all the troubles that yehu ye left and right yehu ne ko adwuma sem ne aware sem sika sem ne ye health ne ma bebre no I'm just reminding you sir the odds of you being alive are 400 trillion to 1 so maths 4 year winner enye zero there but a ben zero. Meaning say, all things being equal, cry, you shouldn't exist. Tinyankopon, ewan shisheye, ema mene, say etiase. Because anything at all could have changed our existence. And Kayebe will be like I said, but ebia na nyewo. And so this is something I'm a person made to your dream when I appreciate in kwana ye krano and asabra bona ye one because sometimes in semi bebo more sometimes you even forget crumples that being alive alone a blessing. And I say Yankopon insura enubi because a person never see as Yankopon extra. The says yes. Name of Yapa Brabo mono, so we go through cycles and at any point in time, no, you move you baby. Ofa Kobe, any I'm fan say Lily, ne every age will be a funny piano, ewo bakum from the very beginning. Kosimira ebeko koda, ewo Christo munyinano. We all go through this, and a lot of things happen in between these two phases. And Oshemua, it defines a lot because in pain pinano, we don't even know what we want. And there's will be so be said, what do you desire most? And then o pese yankupon ye man. I said then edewa kuma so pa. Depending on baby and nipa nijna, and I said depending on nipa nentiasi and a very different. So offer obi say Ethan, yes, offer Ethan. Then so beside say Ethan, then I'll pay pa. I'm sure so I'll be dreaming about some very nice toy car be bibia or no nene so die ohun say it's the best. Toy car kakabia or just a baby there's a new we are say I don't know when you the more you grow mfan say be a sienna
Edruno so she might think of a nice dress and as in Pabua bi ohun. Onyini be dream fancy Eben and a Lily Mosua. They would think of different things through Telebia, Elder Joshua Mo, and then I say, I mean, for me, age, we will think about different things. And I do maybe me per se, me sit down, me talk, more material things. Me per se, me go school, do and I say, me ye jumana, me and me do this level. And I say, me sit down, say, me to turn your money the other. And the more you grow, and paying for me by your dream, the more you grow, no, the more say, niemana, what dream, so, and I say, niemana, openo, esesa. And you be observe as a sun free wiase nneɛma material things to more nneɛma a ɛho hia yɛn. Nti wobɛnyina bɛdwi wobɛhu sɛ dabi ɛyɛ asomdwoe na wopɛ. Fine, sika yɛ. Yes, ɛdan yɛ. But wobɛhu sɛ ne nyinaa akyi no, the baabi a wode wo ti bɛto a wo ho asom bɛgye wo, that's what you look for. Ebia ɔdɔ, ebia your friend is saying health, good health, apomodimpa. These are the things that matter to us. But at every point in time, at each level, and I remember I was listening to one woman, I think so a marriage counselor, and she was saying something. Even in marriage, so or then who example, OD 18 years, So you be saying say, and I say cancer on worry at 18 years, sir. The kind of bema on dream at 18 years ohun say oye bema obetimi and I say nani gene hono was different from ABOD 20 years. And that person is different from ABOD by 24 years. Because the more we and I said the more you go through life now, the more you send your exercise, and it is so like this. Until you be successful as a name a day akoma so ye pa. Mpanyinfoɔ no once again obetimi say sɛ wonyini no na atwe afiri wiase nneɛma ho ne cars ne ɛdan bebree ne ntadeɛ no ne ade ɛba nneɛma a ɛyɛ asomdwoe nneɛma ɛbɛma wo ho atɔ na wasom adwo and wohwɛ mu a that is what we need more. But like I said no abrabɔ nankasa it's a puzzle a yɛnnim sɛnea ɛyɛ no but each and every single day yɛbɔ mpae sɛ Nyankopɔn bɛtu yɛn nan ɛsi ne yɛkorɔn yɛbɔ mpae sɛ Nyankopɔn bɛdirect yɛ pa because sometimes wobɛkɔ nante and you realize no this is not what I really want ebia na wei na mepɛ and it is hard to find but I mean so I actually saw this picture on the internet and I would like to this video on the internet I think so probably it will be that but I'm muting myself Namabo it's in yeah so it's a very short video into I'm sorry me information says sound number, but basically Obisa no say because of memory to Obisa say so man $80 million and I say ska kesi bia obeje ose ane. Obisa say obeka den so me that say. And I can say the only condition to you receiving that money they say ubenya $80 million as ubenya scale we are seeing but oda wona mu bewu ade en church na. Into ubeji scanner na say one day and also there be. And I said, Nti ɛkyerɛ sɛ wobɛnya ne ɔkyena and I say nkwa is more precious than getting all the money in the world. And I say $80 million now about the dinner. And I'll say, Annie, no sense nti other na there be we don't appreciate life because probably no yɛnya sika bi a yɛpɛ and I think it brings to mind, like I said, ebi a movie share that, but there's a random thing I saw on the internet, and it brings to mind say some things are probably more important than others in life, no matter how we see it, maybe we wunya saying bibi no. No matter what you're chasing, adwuma wunya ne ade by a process here as oh, or buy a ready not to hospital, ubegya adwuma ne ho,
Ako hospital ho. In this same case, Nas, who can say getting all the money today and not waking up tomorrow, no, Jesus no. It implies that in no. And as we go through life, no, we shouldn't forget things which are more important. And we should learn to prioritize things which are much more important. In pain, we tend to follow Nema and Hunshada here, and they become the priority. Of course, there's nothing wrong with chasing a real Nema. Yankopon so inshira Yankopon de mine. Nemo says Sanyaman ebe bro and quanje so ebe bro Nema be a Hunya so then there's a problem. Now I want to bring us to something. Woman way obia na adwuma mu no ɔne nipa bebree a mpempi no ɔmo aduru mmerɛ sɛ ɔmo bɛwu ɛna ɛdi adwuma so there are certain doctors a ebi a critical care for nti nipa no yare no mu yɛ den na nipa dua no nyinaa efeli na saa adwuma no na ɔyɛ and mpempi no ɔmo ahu nipa bebree in fact I had one doctor speak a wɔho over 1,000 people a ɔmo awu ɛwɔ ne nsam and one thing he said has always been say mpempi na bebree na ɔne ɔmo di nkɔmɔ the only thing is sɛ ɔmo ka ne sɛ anka ɔmo nyaaya anka ɔmo nya mmerɛ ɛma ɔmo abusuafoɔ anaasɛ ɔmo nnamfo nom anaasɛ the people they relate with. It doesn't have to be your partner. It could be your friends. It could be your family members. They prioritize human relations over that. And when so wrote the experience, ɛwɔ nwoma wei mu. Nti ɔtwerɛ ne book no ɔtwerɛ sɛ nneɛma 5 top 5 ɛdɔɔso but top 5 a ɔkunkyerɛ yɛ sɛ nipa bebree na ewu firi ne nsam na sɛ eduru mmerɛ bewu ɔmo abɔ ɔmo bra atwa mu 19 ade na afei beebi abɛ end no nneɛma num a mpempi na ɔmo ne kansa nka ɔmo nyaaya and I say they regret not doing it. Number one was I wish I had the courage to live a life true to myself, not a life others expected of me. Mia nka mia mebo me brasa na mepe. Enye ne nipa betie. Nti many of us, because of sending nipa be kasania that we live under pretense. Yeah, because me shatadie we ya nipa be kan ho asem. Of course, not in the wrong sense. So at the end in na ye it's there. However, you should be able to live your life. You should be bold enough. I will be living life. You feel free, say, this is my life, and I'm making every choice. The number one thing, nipa bebre na ebewu, omabo omobre wie na, obibia ende na omo to omoni ato atwe and they've summarized everything. One thing they say is yenyaya. Anka mebo me bra se na anka minyaya mebo. And yes, obi and a society be detect me. Like I said, and non chair say, am I according to near my papa, but a chair say we should be true to ourselves. Na ye more brano send ye young kasa ye peno. Number 2 was say I wish I hadn't worked so hard. In fact, sure for the cancer teacher name memano. Adepa kwa mota carnival and say, Nia yanka manye juma mroso. Yes, a juma din yadepa. And then a discover brain. In fact, Nipaduana Caso Yejuma, Saneba Nipaduana Casano would work well. But you don't choose working so hard, and I say over working beyond Wahuding at the expense of your health, at the expense of your family. Obi a Juma sa nemrichum, ne macron pono muni yankita hudida, and hunyano, a Juma nisikano pe because Abia, 1 year, a friend is saying, ne Juma ne boss being eddy. However, who boss will replace you. I'm not saying say we shouldn't work hard. I'm not saying say and say a day ya more than a year juma because and no so yankopon expect say no. We should have limits and we should have place for other things. Nti mema ne bebre na kan say binya ya nka manye juma din e broso because a lot of them even work so hard at the expense of their health. That was the second thing. Ne tosimiesa I wish I had the courage to express my feelings. Yemu bebre na sometimes ye man sem ehye so. Ye kasa ebia na ne buafu, ebia na ankoni of course. Enye nsem nyina na dwesa ye ka. However no, se etwase ye kasa we can find a better way. Sani odifo no ene David ekasa ye no. Bebre na intimi enka nsem about that na nsem show moboso. Asem no one wasem on fanchewo
why ni bibi ebe kura wunnim ehye ne mu na odinam ono so untimi nka se madam enra chi ne oye me mani nje ho ono so untimi nyin free no because untimi nka na say wabo ho mpa ye eye free mu na ehye ne mu, which is not good. Nipa and ade etoso me nsa nipa bebre na from the study no omu bewu a one of their regret is say minya yanka minya sa kukudro no a mede beka me feelings and as a mede beka nsem atwa semeka na etoso 9 a was nipa bebre na kind of say I wish I had stayed with my friends and as a family. Me yanka mama adwuma sem, me yanka mama bia school sem, me yanka mama ebia ware sem antete me ne mabusuafo ene me namfofo ntem because ebedru me bia obeye so lonely obeye ankonam. Mia Yanka, I had the courage to stay close to Mabusiafo and as a Masorefo and as a Obia Obenwo. And this is one of the regrets. And like I said, no, many other doctors are almost bebre can say bebre na inyanya and can spend a lot of time with their family manom and no more yerenom pempi na as omukunom because a juma be GM nyina anema ebia ehun hia. In fact, here, but not above your family. There are times I'll do how or show so much. Say, if you own yamre man, but or the samra no be your man ubia on the other side, I won't say, and as soon as you as soon as you but none a man casampono, when you're that journey or more and yes, it is not good. And sooner or later you may regret it, as many have regretted. No, that implies say it is better. Some for can say, and I programs are on my year on my yeko ah uma be won say papa me papa what time mame dan say amafo be ka say na we dey oyade o program bia ye bia wedding bia o ase bia na uma empo ene wunya sankita hodie no. I wish I had stayed in with my friends and I said with my family. And at the last one say I wish I had left myself to be happier. Me and come mama ni gie. And a debia na my emotion and a debia dana me pessimistic and a debia ebia pressure wo fie nti mpo me eskampo me bi krampo enti bi eni. In fact me eskampo atade kra metokra dem because me ye project bi pese me wie. In fact me eskampo se me tu kwan krampo bi every Frankfurt akọ downstart krampo akọ 90 city center opo me pese me because me boka na we mpa me because many ji we home ye project bi near there and we don't want to invest. And I said we don't want to invest in our happiness. Men can say change na ye nneɛma bi nom because obia ne nneɛma ɛma n'ani gye. Obi wɔ pie sightseeing, ebi wɔ ne nafofo ɛtena se ɛkasa, ebi wɔ ne family tena se kasa, ebi wɔ tutu kwan ne adeade a. However, no ne ɛbɛma wɔ ni agye, ne ɛbɛma ɔkra ba ho sɛ ne yɛka no no, ne ɛbɛma wobɛyɛ very okay bia no. Nyamre na ye. In fact, these are very powerful things and nipa bebre thousands of people are omabe bobra enini have gone through life in their 50s, 60s, 70s, 80s. Omo bewuo no. These are omo reflections. Sabrabo omo bo enyina no omo nya yanka nneema we mu nanka. It's just omo ye. And I think it's a lesson for us. Because as we go through no, ebia ye hu ne ye. Ye twa silent ye nim se achia but ebia bedru ho no. Ye to ye near we might see one or two of these things. Meaning say ene ya ye nam so ye kono. We should find time for these things. Kasi yenya akukudro se bebobra, say Christopher, true to ourselves, yen pretending. No, but we should live true lives and I say good lives for ourselves. Yenya, ye bebobra, yes, ye be ye juma, ahwadimu, titri ye mranti way. However, no, emro so na enko ha ye health nya ade. Ye be courage, aka mrika ese twasa no bi kasa twasa o cancer ba ehia wa na waka. So obia obi na se wuntimi nka na wo de be che nipa na man fa che nipa no na bo mpaye na emfiri mu ba emfa hye mu ma ne nkotia wo mfa so obia ni so nipa na wonim wonso a wupura wunya kwanya woni obusuafo ene wonam fofo na say people mo ben wo. It's very important. And also the last one say wunya nka obema na ni age ye ma ye ninje. And send me kind obia ne kwan of asoma na nije, but we should invest it near my bema ye ni age. It's really important. Now, I took this data and way free US for into America for survey bi omo ye. Ebia ye Ghana for and I say ebia ye wo Germany and Europe a bit different, but many is a bit so much different. Into when you na echere mredodo in a day nipa spend
Now a day will be 1,440 minutes. Into number of minutes are all spending in a day with different way at your age. Into for example, be into age in the corner into higher 15 years, 20 years, not echo. It has to your time no into minutes, into maybe 100 minutes, 200 minutes, 300 minutes. Then find it. Now, so we show more. So we show more. Usano, that's for between 15 and 20 years no. Time I was spending with family no ebeba for because that time no unyini. Until we say family DNA unyini. Tibi obeko school. Uko school when you're dying when you're juma until better home. Tibi obe home on weekends. Near the other now that's in your 20s I no. Time wone wɔ namfofoɔ nso because from bɛyɛ 15 20 years no so na school ni ade nti no but adwuma bɛhyɛ aseɛ na afei anasɛ bi a waware na afei a started de pay saa mmerɛ no esua ti bi sɛ saa mmerɛ no ɛkɔ fam time a wone wo co-workers ɔmo na ɔmo bɛyɛ adwuma enie meaning sɛ from bɛyɛ 12 15 years ɛkɔ na afei wobɛstart yɛ adwuma 20s to 30s no wobɛstart yɛ adwuma nti daa ne daa no anasɛ most of the time no wone wɔ adwumayɛfoɔ ɛbɛyɛ adwuma nti wobɛhu sɛ ɛtoɔmo akɔsi around somewhere 50 to 60 a ebi ɔbɛ retire no ansa na saa mmerɛ no aba fam and that implies say yɛbɛ make sure say adwuma a yɛyɛ anasɛ co-workers ɛna ɔmo yɛ adwuma no mpɛn pii naa no they are place a yɛni bɛgye because we realize here from somewhere in your 20s till maybe 60 to 70 hɔ no you spend a great deal of time every day with adwumayɛfo and I say co-workers. Nti sɛ wote adwuma mu na da bi wɔne ngye na wotiatia ha ya. To me, I don't think so you should stay there. And adwumayɛfo bebree na job employ and as HR for bebree I realize this. So they try to make the job your little family. You form a little family there. Of course, okoye adwuma, you mind your business. However, I say if you don't feel at home, if you don't feel at peace, na any way or china way unnecessary na there be out to adwuma mu a it significantly affects your health mema dream no anka we yanka free ho na kopɛ adwuma foforo because the work environment is very important now and then to no with your partner and I say obi a one no betina sawarefo somewhere in your 20s na cost meaning say most people between their late 20s to early or mid 30s even to their 40s they find a partner and or they'll spend some average time with them because we record maybe you many weekends are mentionable. But after retirement and you spend a lot more time together. But the say you as an individual, no, you spend a lot more time alone throughout your life. In fact, from your 20s, not a costro. If you're more winning na retirement age, and not just a one life I was spending a was costro. Around that time, we don't say only abusua na fufuo ne abusuafo spend ɛwɔ fam because obi anyini obi a yɛ ne nneɛma nti yɛnhyia kɛkɛmpo no sometimes wobɛyɛ meeting yɛnhyia next week yɛnhyia we mo bɛhyehyɛ afe baako na mo ntumi nhyia yɛ and you spend a lot of the time and I say mmerɛ ne bebree na with either yourself and I say your partner and during the time away adwuma with your co-workers that implies and I say ɛno twe adwene si so say the bonds we have, and I say bonds are here for me, either at work, either at church, either in the family, no, are important. And as we go through life, as we go through Nema Impoyentiase, because we'll be any much nasem near the adeno, we should realize that these things are very important and we have significant way on us. So that implies a human relations, and I say nipa ni nipa asitnemu ehun here yenim. However, no. How important is it? In fact, there's a study and I'll talk about it. Was it good genes are nice, but joy is better. So a year say we make up with I say o tibiano, send your genes, send your yashisha, me say ya program with DNA mano. A yes will be an papa. Emma ya brena Emma also. However, no, I need ye a yes sensor. And I talk about one thing. So it is very important that we live happier if you want to live longer. In fact,
you realize, say, yemu bebre na, the goal is to live long and happier. Sometimes I can't say we want to live long, but there's no point in living long if you're not happy. And I said there's no point in living long if you don't have good health. Imagine so be in few 120, but out of 120, no, all the 60 years, ebi I bet na sebe wheelchair mu, and I saw better far kwan just any park be pejao ni ade. And it be name. What we want to achieve is the same point. Yankopo bema is 70 and 80 a. Sa 70 and 80 no. Ye benya hoden edi anante kusi so be friend. A yenye burden emo bia a ebetumi ehu yɛ mmaa no yɛ nananom yɛ nanfofoɔ ne asɔre mmanom ne ɔmo akasa asere adi agorɔ. However, ɛkwan bɛn so ɛna mpo ebetumi alive longer and happier. Now, there was this study and research where Harvard University or US, and it's one of the research akyɛ wɔ nipa history mu pa yɛ. Research bi nom kyɛba wei akyɛ pa yɛ. In fact, ne kurom sɛ ɔmo started in 1938. 1938 and almost started research into a almost 90 years as almost 90 years. I think it's like 80 something years now and we start researching. Na ne omu ye ne se no pese omu hu niema ema nipa ne gye. And I said niema ema nipa inyini che. Enti omu yi nkura binom. Sometimes no omu bachelors and I say undergraduate study at Harvard University ho. So omu for nipa bebree teacher no omu fie ni bi. And I saw omu free I say sika any ho bebree. Mema nkwa and omu recruit omu say ye be study omu na all their life na follow up on them na ye hu niema ebeko. Omu for nipa bebree. Emma etwa so nipa we nso eyini ye ebe ware ye emma omu ɛde ɔmo yerenom so ɛka saa steady wei ho afei later ɔmo kɔ baabi a na sikafoɔ nso te bebree ɛfa sikafoɔ bebree nso ɛka steady na ɔmo ni sɛ sɛbi ɔmo fa nipa nyinaa nea ɔwɔ sika nea ɔyɛ tenten nea ɔyɛ tietia nea ɔyɛ tuntum nea ɔyɛ kɔkɔɔ nea ɔfiri a ɔmo fa they try to include everybody sɛdeɛ ebetumi ate nneɛma n'ase yie na ɔmo yɛ for so many years mpo saa nkɔfoɔ no nso wɔyɛ no ɔmo de ɔmo mma nso ɛka ho a nipa no bebree naa enyini yɛ ebi bɛyɛ sikafoɔ ebi bɛyɛ adefoɔ ebi bɛyɛ sɛbe kwahweakwa ebi bɛnom bɛyɛ nsaborofoɔ all kinds of sɛbe nipa nyinaa bi efiri mu bae a nan po baako ɛyɛ John F. Kennedy US president a yɛbɔ ne tuo ekum no some time ago but no cancer study wɔ ho nti ɔmo fa nipa nyinaa and they've studied them even till this day sɛnea ɔmo betumi a follow up aho nneɛma a ɛma nipa ani gye anaasɛ mpo nneɛma a ɛma nipa enya ahonto anase asundwe. Now, one of the findings they had was that loneliness kills. It is as powerful as smoking or alcoholism. So yankunam. Being alone, so we are lonely. Into being alone, we are lonely. And loneliness and say a young one out into be obey me at baby. Sorry, and I say fear more or more dorsal, but no, you're lonely. Obi wɔ no so ɔno nkwa na ɛte but ɔnyɛ lonely just that wɔyɛ alone nti the feeling sɛ nkwa na wonam a wo ne nipa bia nkeka nkɔ or you don't open up to anybody bibia ɛhyɛ wo bo no kills na researchers kyerɛ mu a for so many years over 80 years almost adeɛ na ɔmo ho sɛ that thing no ɛte sɛ wonom cigarette anaasɛ mpo oboro nsa sɛ yɛaka sɛ cigarette nom etumi sɛ wo krawa oboro nsa sɛ wo brɛboɔ ne ade no being lonely is tantamount to these things because almost study who say nipa da ne da nipa bɛn ɔmo nipa da ne da ɔmo sere nipa da ne da ɔmo ne nipa edi nkita ho no ɔmo nyini kyɛ na ɔmo nya hoɔden and ɛmfa ho ne ɔmo jeans ɛmfa ho ne ɔmo maame nom ne ɔmo papa nom yare ɔmo de ma ɔmo ɛmfa ho ne any other thing these people are able to live happier and healthier lives for so long and these are people are almost steady ɔmo from teenage and I say their early 20s till 90s and some of the original people no started steady ɔmo no ebi ti ase a ebi edi 90 something years a ɔmo follow ɔmo ɛde ɔmo mma ɛne ɔmo yerenom ɛne ɔmo nananom aka ho. And they conclude by saying, say, Ankonam and I say feeling lonely, it's me kum. In fact, it is a one cigarette. And I say, oh no, obronsa. And said I make mono. Feeling lonely and just a unkwana onam.
You could be in a group of people, but you still feel lonely. Number two, was a mra almost share this you understand. So more almost share research and nobody cared about empathy or attachment. No biamfa say nipa ni nipa think and as attachment on. Na yin adwin so you may bet your money pa je any aje and as a nipa ho ato na brabo eye sika eye adesua bebo degree ahodo and I say obenye sika ahodo obenye business and I say juma osua obetimi rise through abeye adwuma ura and I say so obe ware na wa wo na wo na matena and I say nyoma bi a ye ni bo no ɛno na ɔmo hyɛ ase na nipa bebree na adwene na mmom mmerɛ a adesua no kɔɔ anim na ɔmo sua they realize that the key to healthy aging sɛ yɛbɛnyini atena ase akyɛ na ahoɔden wɔ mu sɛnea mekae no it is not enough sɛ wobɛnyini akyɛ it is not enough sɛ wobɛnyini adu 100 years because mfasoɔ bi ani so sɛ deɛ wobɛnyini adu 100 years na emu 100 years emu bɛyɛ 50 years sɛbe wode yareyɛ daabi nea yɛpɛ ɛne nsɛm a yɛda yɛsrɛ sɛ nyankopɔn de bɛdom yɛ ne sɛ mpo 80 years na ɛbɛdi saa 80 years no yɛbɛnya ahoɔden de atwa. That is what is ideal. It was the key to healthy aging is relationships. Adeɛ bɛtumi aboa yɛn ɛma yɛn nyini akyɛ ɛnyɛ just aduane a yɛdie ɛnyɛ just exercise ɛnyɛ just nneɛma ahodoɔ adan da yɛka wasɛm. However, relationships, your social life, your nipa ne nipa kita hodie sɛ wo ne ɔyere ne wo mma sɛ wo ne ɔdwumayɛfoɔ sɛ wo ne asɔre nipa relationship bi a wɔ no is key, and this once again are people ɔmo follow ɔmo almost ɔmo nkwa na nyinaa, and these are the findings. What say when we gather together everything we knew about them at age 50. Also, some of them be bring 50 years. So, name or more and can also research, and you just about questioning or more doctors want to job lab results because they're very big research. By age 50, omuki can in a bomono or say na enye or more cholesterol levels, na enye or more blood pressure levels, enye near be a health for your car or more sugar levels, na that they did, and a bemo more enyache. Name a senior money edge. Or say it was how satisfied they were in their relationships. Are they able determine so moving in their 80s? Our money beji sending not money j and as how satisfied they were, how content they were in their relationships. Nipa omono omudin kita hono sending not money j ewom. That was the most important thing. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at 80. Into omo money j in their 50s. In their relationships, I hold on more so na before omo busianfo no omo na omo do be 80 years no na omo ahoden ACP esita na your blood pressure na your cholesterol na your weight. Of course, we are not saying there's any money here because the trust body no should be able to support itself. But all things being equal, no research just na yes man no mom and the money pa na nyina che. Name of the relationships people have, because you see. So we are to say it be a bit me. However, if there's something eating you up socially, it is woo and it can eat you up and it can affect everything. Now, Kai say emotions here nipebia. And so most study emotions obi. Until wo about frano start you soon. When I naturally it is part of us. Abofra no besre. When I chain a series, well, a bit can say, will so be straight. However, we are research be a seven more fry war moana in money fra from better or muadieda still could express feelings, emotions to say yes, to say yes, mona, to say yes, soon. Our will be a it is part of us. Into was a nipa or money J and as a omuni to be very healthy in their 80s, where people who've had good relationships in their 50s. And I'm saying this because apart from generation painful papa no me adade no teacher ne ye mrante ne mabawa na ye ba no, our generation has been such say your life no any your laptop and your phone, and we don't care about any relationship with anybody. It will be one any mama and papa tifie, but emfa ne ho na nya ne say kitchen where aduane ho obekọ mo ncha na just say aduane asa and I say ni internet and I say ni bibi, but ohyene dem obi tumi hyene dem how many days ne mama ne papa emfa ne ho.
because we think we are young, we think so, oh, me exercise, me did any other day. However, no, studies are telling us that even as young people, the key to us living for so long, now whatever thing we've planned and ways we per se for fairly, because said will be our plans, no, I being a children, one thing has been relationships. And we are corner ya brabo no SSR to see, and we are moving from a very community-based life to obia enko me phone and no, and I'm very happy with the social media and obia share the screen and him and I connect with people everywhere, but human to human. Crampo yin komodi and sometimes which mean obi kasasa, but say you didn't come in real life crampo no unimdi because your life ni na abe screen no. I'm just here to tell you as a young person said that is not going to help us. Yes, baby, we are here, no. The phones, the internet, the social medias have their place. Eboa. However, we shouldn't forgo say yene nipa ene nipa edin kita ho. Yetu kwan aba from man so. And sometimes there's a lot of pressure, whether yeah, a general pressure near the end, and we are much likely to be alone and not focus on say any nipa nkita ho. Sebi yen can say occasion bi ayen kwase bi there be obia ne su ene ne ban. Obu ha naturally we're quite near the but then it doesn't mean so we shouldn't prioritize relationships. Because in as much as I wish we do any in as much as we exercise, ye, this is also part of it. And in fact, the study is saying, say, people who had satisfied relationships with colleagues, with church members, with classmates, with any other person. We shouldn't downplay that. And this is the book, we can find it. Doctors, me no are normally this study, no. In fact, mom started studying the baby now, but to see mom to us wrote this book, The Good Life. And summary say it is the relationships with other people that give us the greatest happiness. So it is not really the money and sika per se, and ya dine per se, and your cars per se. Yes, I won't here. A very important sika here, because I want the place. However, no nneɛma ɛma yɛn ani gye paa yie ɛyɛ yɛn ne afoforɔ ho nkitahodie. That implies so we should learn to prioritize a relationship with other people. Because the wiase do baabi a nipa amfa ho sɛ ɔde nipa sɛbi etwa so agye wiase nneɛma. Ɔmfa ho sɛ ɔbɛ commit friendship and I say ɔbɛ kill years of friendship any bonds am ahyɛ just to get something and mo nya pɛ bia na bibisa. No. It should be the other way around. And I said the other way around. Because the relationships we have with that people no, are what give us the greatest happiness. Of course, yami mu ena the greatest happiness, but nipa ni so no, nipa ni nipa nkita hodie. As we go through life, and especially as young people, send a mekano, ya yemba no, yes no, the young adults no, yɛpɛ sɛ yɛne gye ne ade no yɛnim yɛtɔ Benz ne BM ne bi ne ade yɛbɛtwea ne ade but yɛmi sɛ ɔmo atɔ kaa te sɛ koraa ɔtwe koraa me ne nkɔfoɔ bi ɔmo kaa no koraa ɔmo twea na ɔyɛ ɔmo ahia ɔmo bɛ sɛ ɔmo bɛtwe bi menim me wɔ Ghana menim nkɔfoɔ bi a me ne ɔmo na ɔmo pɛ sɛ metwa ɔmo kaa no mu ɔmo because ɛfono ɛna ɛnyɛ mu na anigyeɛ no wɔ yes ɛyɛ sɛ ɔbɛnya saa kaa no go for it but don't think sɛ mu na anigyeɛ wɔ. So make sure you don't break bridges as you move along in life because it is a relationship we have with other people and energy. Good relationships lead to health and happiness. That is the summary of the study. Say, kita hudi eni nipa enya. Say ye mama, ye papa, ye yere, ye nuanom, ye namfofoɔ, adwumayɛfoɔ ne ade asɔrefoɔ. Ɛna ɛma yɛ energy. Ɛna ɛma yɛ ahoɔden. And you see, from me personally, my experience, any patients I mean kunya kakra eshomo. Maybe it's kumanya jumanche, and I'm asking my profession. However, no kakra me hu say, omo hu to omo tem. Omo have omo very good social support. And I think the health workers be brenani me be dance the training nurses for no. Because people omo na omo ben patients ni pay. Omo nim so omo kofia. Obi bɛhwɛ ɔmo, obi bɛma ɔmo aduane adi, obi ne ɔmo bɛkasa. Recover them. Even yare bi no mo ha, it says stroke ni ade a, and I say mbubuye, njojye, ne koniye de no. If they have that social support and a social system, they recover fast. It is really important.
say we realize this, that good relationships lead to healthy lives. And in fact, I think say we know this quotation, and from Ecclesiastes 4, 9 to 12. We probably will not read it, but Yemu Bibrina Ene, a summary said, two are better than one. Mienu eye sen baako. And the Bible affirms to this, and as affirms this, it is good you have good relationships with people than to be alone. If not anything, it's for your health. That implies a win-win. Uno be din koma when you be favor. Also a boa wankasa. I mean, I'm not saying it's a sebe, yenin komobia, but the point is somebody needs somebody at certain points. However, and of course, senior pastor, I think say in the previous time, Pastor Kwame ni ade ade acheche so be an temperament ni ade ade yes you be brenano. So you should be very considerate in approaching people. But the bottom line is that human relationships are very important and we can't do without it. So yeah, we know what is the next step? So what should we do then? One, very important, we should heal from trauma. Teach you our phone. Yes, Remo. Yɛni sɛ musua no na nneɛma yɛ different. Mote Ghana, obi wɔ ne papa kora ne nan ne nkɔmmɔ da. Ne papa kora nsɔ ne sa ne sɛ ɔhage ne da. Baabi a papa konya papa te, wontumi ntena mu da. Yɛbɛtea wo. Wopa mpanyinfoɔ ɛyɛ biribi na no. We had a lot of training a ebi a traumatize yɛn yɛnnim. But ntete ebi bebree hɔ a traumatizing yɛn ɛnɛ mmɔfra no a yɛaba no so we want to impose it on them. Ɛyɛ say yɛde yɛbɛkyerɛ ɔmo kwan papa no sɛ ne Bible ne kyerɛ no, but strategies no could be a bit different. Sɛ na ɛbɛyɛ nkora no bɛnya lessons no, but it won't be as though say me papa yɛ me say nti ɛsɛ yɛ say me yisua na me di once nti wɔn nso ɛsɛ wo di once me yisua no na afi bi a yɛtɔ ntadeɛ once pɛ maa me nti ɛsɛ no nneɛma asesa sɛnea na ɔmo de yɛ yɛn ya mmerɛ na yisua na yɛ ni ngye no probably ɛma no nso ani ngye. We should heal from that trauma and find ways yɛbɛtumi aboa. Sɛ ɛbɛyɛ a yɛne yɛn mma no bɛnya good relationships because fathers can equally be good friends to yɛn mma no. Sometimes yɛn mma no wants to talk to us as fathers and it's really important because ɛboa wɔ agya no, ɛboa abɔfra no nso. So that they develop good relationships right from home, especially mmerɛ a ɔmo so say. I'm saying fathers because pimpin mmarima no na yɛta ɛyɛ wei. Yɛn na yɛ kaekae bebree. I'm not saying sɛ ma yɛntia mmɔfra no. But sɛ nteteɛ bi a yɛde maa yɛn mmerɛ a yɛsu a yɛampɛ anaasɛ yɛni angye ho no, we shouldn't repeat it. We should grow from it. We should heal from it. Na lessons na ɛwɔ mu mu yɛmfa mmɔ mo. The same way, nipa ne nipa nkita ahodeɛ. Obi wɔ mpɛ sɛ ɔbɛkasa obi ho because mmerɛ bi atwa mu ɔkɔkasa obi ho ma wonya issue. Nipa ɛyɛ different. Ɛna nipa sesa. I'm not saying say changing that the person should come from a church. And I say adwuma, it could be any other person. Unfortunately, nipa sesa unhu wɔn anim. Nti sɛ ɛhwɛ Bible ma mmerɛ a Farisini no to gyidi no ɛkɔbɔ mpaeɛ na Farisini no kɔyɛ ne nneɛma na to gyidi no ɛde ahobrɛaseɛ ɛsrɛ Nyankopɔn no. Ka ho sɛ Bible mɛka sɛ ne Nyankopɔn etie to gyidi no a ohu ne ho sɛ ɔyɛ de bɔyɛmfo. Na mmom nipa ni so deɛ ɔmo pia still nipa bɛhu Farisini ti sɛ ɔkorɔn. Sometimes no people change. Sometimes no people are different. So we may have some very bad experiences in the past. I'm not saying say Miami now, Sebi and Nante. However, no, at any point in time, no, we should ensure say we have good relationships with people. And it could be in our family. It could be Yankasa your nuclear family. It could be say Yankasa your ne, your brother, your sisters, ne, other people. It could be a Juma, a woman, nipa any woman. It could be anybody, or be in any relationships more. Relationship a hold on. It can see healing from some of this trauma. It can see your life as it is. Send me kind teach you near Mabuna Yabasono. At this point, send you one brabono, ABN Tessa, your ben pen for near Betiasie. Say new man and probably they think a bemo money gen, and yes, animal name of Masunje, and any man kitty bina, a bemo money je. Na ye mua dear. Na yema near me here. We shouldn't disrespect and burn bridges. We shouldn't let go of relationships. I tell you what, my boss be kasemi chairman say one time when your issue, and one boss paying maybe organa ekasai, and the one can say okay, off on the phone and offer
Nipa pen minister will say, Nipa pen nibi. And the lady was like, oh, is it because we a big person, it's not a big person? No, so there be. It's not because me nipa teacher nipa teacher. But the point is, nipa teacher now no, I'm a classmate. Just that my generation maba no, mo nipa sa, I say, obia peso ye nyoma. But ka hunso nipa na ote wonchen no, ono na ochine bi obey minister, ochon na be pastor, ochon na bi obey way, obey police commander, ono obey judge, ono obey businessman, ono obey dealing way. Nti ochine bi uhia na, it's just a matter of picking your phone. Unko di line bi. The young people na eba no, we should learn to build relationships, real relationships. Enye phone so nkwa. Yɛne nipa nkasa ɛne nkitahodie. We should learn to have conversations with people. We should learn to respect people. Yɛn mpanyinfoɔ. We should learn to speak to them. Bebree na wɔn nyansa bebree na wɔn afa sua ho bebree mu a yɛbɛn mu a yɛbɛ hu na mistakes a wɔn ayɛ no yɛnyɛ. We should learn to get these things as we grow up, because the more we grow, we realize that nneɛma a ɛho nya abrabɔ mu no ɛyɛ different from the things we thought when we were younger. Let us see life as it is. And the last thing I'll say is that let us learn from the original, God Himself. Nipa bi a bɛhyɛ society mu ɛna society bi a ɔhaw a transform nipa. Na mmom no, we can go back to learn from God, who is a God of unity, a God of relationship. A ɔyɛ nyame basa korɔ, coexisting as three in one. A ɔno nso bɔ nipa, ɔbɔ biribiara to be in relationships ahodoɔ. A ɔne nipa ɛkasa, na ɔvisite Adam ne Eve mmerɛ biara in the garden. That we can learn from. The lesson is simple. As we go through life, as we review life, said yes, about nneɛma a nipa bebree na ebewu anaasɛ ɔmo a ɔmo bra wia ɔmo keka ne nyinaa bɔ mu a one thing has been said, nyanka mmerɛ ɛma abusuafoɔ ne nnamfofoɔ ɛne me mma ɛne family ɛne adeade no. We can learn from this also. We can learn from God, and we can learn from the original source. In fact, asɛm nyinaa ti a wɔasɛ yɛde yɛni to fam na yɛhwɛ abrabɔ mu nneɛma a ɛkɔ so titiri ne health a ɔsɛ nneɛma a ɛyɛ nneɛma a papa nyinaa ɛwɔ abrabɔ mu no ɛyɛ free. So wohwɛ ne yie paa, the best things in life are free. Sina kind of relationships were good predictors of health, even more than genes, even more than aduane a wodie mu, even more than exercise. Okɔ gym abetua, but ɛbɛyɛ den sɛ ɔne obi bɛdi nkɔmmɔ na wotua. The best things in life are free. Once again, sɛ wode w'ani to fam na wohwɛ nneɛma a ɛho hia na nneɛma a ɛyɛ ade a ɛbɛma yɛaka nkan na yɛnya ahoɔden na yɛnyina akyɛ a mpɛn no sika bia na ho ɛyɛ kwa. However, you take it for granted. Na atwa sɛ wokɔ consultation, na atwa sɛ wokɔ for aduro ne adeade deɛ probably wobɛtua biribi. Nyankopɔn ka yɛn ho as we go through this labyrinth of life, as we go through this puzzle of life. Na yɛnsua nneɛma bebree, teach you, yɛnte aseɛ sɛ nipa ne nipa ho nkitahodie ɛyɛ very paramount. Na ɛbɛboa yɛn asetena mu, aboa yɛn ama yɛnyɛ nhyira bebree. Nyankopɔn ka yɛn ho na wɔnhyira wɔ so. ɛwɔ ne dɔba Jesus din mu nti, amen. 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 Tempɛ mbisa ne mmoa sɛ bisa wɔ hɔ a na wɔkae sɛ deɛ yɛsua ho adeɛ ne tie da so no yɛse navigating the labyrinth. Ɔna yɛ nua no nya abotire a wakyerɛkyerɛ mu de ama yɛn. Braik, pakyɛ wobɛtumi akasa. Yeah, Pacho, that's the power of the lesson. Yeah, my question, no, it's navigation, through the labyrinth, and which I say part the okay, which means that, any power to be a idea here. Now, my question is, some people, maybe are more free, maybe I be sure I'm more free mobile, and I say, maybe our more background, they wouldn't normally healthy relationship. And on my business is saying, how do we expect these people to have
or bit me pass a healthy relationship with other people within the church. Thank you very much. Okay. Thank you very much for a question. I think, sir, it is true. I think I measured it. I mentioned it at a point because one of the things has been saying, with different upbringing, and sometimes we were traumatized, man. So I think one of the things we can probably do is say wuni pano, because you see, you can never solve a problem. Say wuni pano, who say a problem. Even in health, doctors who are waiting surgery. And I say, yeah, we're not one TSR, they can't do anything. It's not a sign the concept. So I think one of the things you, the person, realize say you have a problem and you work on it. And a lot of people change. A lot of people can get transformed as they grow. I think that the main lesson in the study was not as to how Nipano. Hello, Mbachomotimenka. Yeah. Good, thank you. The main lesson was not as to how Nipano Beyesa, but the main thing was people have to interact. If Obi or Honor or Sa, I think say one thing you the person have to realize, because most of the efforts need also. But also, in Nipana you around, so we should realize Obi are different. Idea probably a joke. And I say yes, no. Ebi anenya mobi. We should be very intelligent and wise in the dealing with people. And I'm sure, say, in some time past, I think, say, AGM and I say, Marco have invited people who had spoken so much into dealing with people in the social aspect of life. I remember Pastor Kwame has taken a lot of weeks to talk about some of these things. And I think, say, those lessons, we can tap into them. Now, yet to me, and then per se, coexist. My name is Metumi Awuah. Bro, me pacho. Ebia, let me be clearer. So be ever within the people like if I say in the church anymore. Na wo buy enipa no or ebia how ka crowd they buy. So yes ebia or the bar behind the but for bani pemusenko bit menya yi kakra or bit menya like who basis in hosun no who aban who say when you pending kita home. No aba in the no ebia wa bani pemuno. Or by maybe we are avoiding this person. Is it helpful? A bit no say a bit me because no, I don't know. But also, I hope say they will make everybody. Yeah, I mean, Matua say, Mahun Sami, but then right. once me I kind of say before Omubeba say some things could be subjective. Maybe I probably would not say avoiding by ABI and Antisa. But once again, I'm not an expert in some of these social issues, no. But now the main lesson was that everybody should get involved with somebody. But I think that there's other hands into ABI or Mobi Bika. I think so be take over. Okay, you be fine nearby. Okay, we are not paying Jeffrey Abem. Now you're bomb the Africa on today's topic, Madam. Yo, Yeah. Okay. Me that's but you me the any question. But mommy more brother Isaac kakra. Me more and say and I say my district there, sorry, I district there. Say mommy she is akwanya bi beba. Maybe this year yeah and I say early next year. No. E betimi asua topic on communication. Things say yenya obi obed share yes adena. E betimi a lighting your brother he pay. Na my question. Yeah, we dey order room. Okay, order room. Ansa na obebe mu no, mehre nyame ho abotre kakra bi. Nsa mienu wɔ soro wɔn. Enim baabi ɔmo sɛ ɔmo de fa, ɔmo sɛ ɔmo de fa deɛ yɛhwɛ ne sisiɛ ne quick a. Ame hu no na yɛasa abɛfa o. Why? Order room. Tɔpanyin Jeffrey, mpatsɔ deɛ na yɛasɛm bisa na yɛmmoa ɛba deɛ ne yɛka ho asɛm no. Moi. Yɛ na yɛka ho asɛm yi. Yeah. Mpatsɔ boa. Yo, I'm say Isaac question na wo bisa no. Say ye shia wa sorry a ye socialize.
yɛn nyinaa yɛka yɛn ho bom ma sɛbi obi a waba no wɔba a yɛfrɛ no kɔ nkyɛn anaasɛ mpanimfoɔ frɛ no ne tena ase yɛbisa n'ano di sɛm na waka ɛno nti abere biara no yɛbɛn nipa no na yɛma no hu sɛdeɛ asɔre no anigyeɛ ne ɔdɔ a ɛwɔ mu na nipa no nso de bi a ɔde ne haw aba ɔde ne haw ba a yɛsom na yɛde ayɛ mpaebɔ na abere biara so yɛbɛn no na yɛma no hu sɛ anigyeɛ ɛwɔ ne haw no a wɔwɔ mu no yɛkae no mpaebom ne ade eti nipa no ara nso ne yɛn nso ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛnya nkitahodie ama na ayɛ dɛ ayɛ namfofa ne mpaebɔ sɛ nipa no yɛba wo nkyɛn mmienu mmiɛnsa obi a ɛba wo nkyɛn na wotwe ho na wokɔ wo ho a wo mmom na wo dɛ wo kɔ ho afiri asafo no mu asafo no deɛ obiara wɔ anigyeɛ sɛ yɛkasa obiara ho yɛkyea obiara yɛne obiara sereɛ ɛno nti no ɛyɛ adeɛ a ɛma nipa no ɛhyɛ ne nkunan ɛma ɔno nso yɛ dɛ wotumi ka ne haw ma yɛtumi ɛsere nyame hɔ mpaebɔ ma na yɛyie nti sɛ ba saa a wokɔ ho deɛ a obi a ɛba wo nkyɛn a na ɔno nso osuro sɛ bi a ebi nkɔmɔ a ɔno obedie no w'ani nye ho ɛno ne yɛ problem no meda wase Ɛnyɛ nso yɛda wase nyame hyira wo. Mɛhwɛ yɛn brother Augustine. Nso deɛ ne yɛ asɛm bisa anaa yɛ mmoa to deɛ na yɛka ho asɛm no. More. But I also have a question, a contribution. Me wo we na chiri me saw emoa. Eni nti no se me ka we no na me twɛn na sister we na me de me contribution. Yes. All right. Reality wo ho ne say asafo no interest coordinator na adwuma onye me come from experience in Ghana because how much me buy nti no. Ha kra me buy kra no obi amua me. Obi amfo obi ho. We have to speak ebi amohon mo no de no kre. Ba wa basafo ni mu no obi amaba Switzerland me buy me beda me ho di say me asafo ba. De na esem ye. Se ka buy ene de ka yewie na company for afrem na ka na matena se na ka de. Da bi obi amua. Just one na omu ani bre so be sa de no because society na yetimu no bonsama sesa society na ma obi adwene no ho obi a problem any interest coordinator na obe na adwuma say obegye needs na odi akọ church board na okoka ho asem na bia obi hia mo na ayi a welfare for na ayi for a take over no ono no pressure da no so nti ono da bi osore a oye na adwuma na ni abre any nti se wo a wo basafo ni wo ni ambre a within 3 months we be jai and that is the reason why any pair basa funimo mujane do so chen yetimo no although abia mohana money dey different say bia elders efre my question South Africa almost be said 4 years Michelle obi enfro babo sumi bia tight ba oje so senya unim nyame na wo som na it will get to a point abeka sasafuni mo eniti hwe meba aha maka kire asori pani say asori pani me tu kwan me akoye conference meba this time second papa mu an said yenka me ko na ka me nya wiam hyen ayi eniti no de me pese papa ne de okan he is asking the question from experience though e bia nya ono na but he is asking for all of us we afoforo yedie as Adventist baako mienu miensa na se nipa na etwe ne ho a enu kwa se ujai because Yesu Kristo nkujai anke enkada do nke ye born ne da so eso eni nti nyankopon ke am me de me contribution be ba sister bram be da se nyame Inshallah. Bridget, ubetumi abusa wasem bisa no. Asibim. Asem bisa ne say na Amy and Nelson say we should build relationships. It's a question here say building relationships no. Is this amounted to any panel a temperament a kuranana? Acho same question I clear. Yeah, muda ho. Now some bebe mutia wa ye brene ko. Okay. Okay, so is it subject to temperaments, right? Yes. Well, I think so. Partly yes, and other things.
enti no eka ho cause obia ne su obia ne nipa bia one ne sign a niema koye. I mean, send the Bible Paul Krakan or say as much as possible. Sanke be a year. When it's a nipa ne nipa nyina na betimi I have very close friends near that day. And then you'll be an essay naturally or your friend. But you have to say when you'll be essay when no relate it could be ukunu, it could be one oma, it could be obia or benwo, but yes, obia ankonamsa. No, that's the whole point. Yes, it's also subject to temperament. And once again, we make a reference to Pastor Kwame, you may be watching, and I know Pastor Kwame, you know, the young pastor. Actually, might be not the pastor, but some of these tests, you know. And I think so it is. And the general question is, I know it's important, but the focus of a next study was say we need to relate to people, and yet only in the church. It could be a jumum, it could be a fee, it could be everywhere. That's the most important thing. But of course, say if there are issues in the church, I know we can also discuss them and other things. And I break a suggestion. Bit me a expert, ne field ASRD na what sharing about relationships, ne communication, yeah, there. Madam I say. Me pachona me de so say partially to your temperament and then na ya tafu ya na say ni pension and so there will be wa your sanguine and you still have to I said then oh we ya obi ba staff ni mu fofra of another for and no chair say be nipa no e pa ho hihya na say nipa no yesi and obi also you very calm it wants oh yeah no o ka ni mwesi no chair say nipa no nipa enti ye hye ni mienu enso that's Enuaba akua kyerɛ wa yɛn so yɛda ase. Me maame ha na onsa ne ba soro mɛhwɛ so wo mo abetimi de aba quick na opanyini Augustine de na atwa to. Maame uti enka. All right. Ama mete nka meda ase. Em said de na me pese me kan na your brother na wo oman foforo so no e kan em se me fi oman ho so no. De na me pese me kan na wo kan ye no kwase nyame anim. Awo se yetu saa na mo no se ne beye. Na yebetimi aka afoforo abata ye ho. Yebua na yehu afoforo nso so ahia de. Yeye saa bema bebre no atena sapo no mu. Yefrɛ ebusa na yehu kwan a wofa so a wobaye ne otwetwe nkɔmɔ wie a enu akyire no yɛntoa so ye ma ne nso hɔ a yɛboa ma afofo ahiade ehu hia ye a bɛboa ma dodoɔ no aso so atimi atena sapo no mu ama na ye kakra na mpɛsɛ me kan na ye brada ne kan me da ase ma no asi That's mami nyame hwa. amen Yɛbɛfa de atwa to. Panyimfo so obetimi akasa. All right. Abusiafo me ma mo yonko do. Me da onyankopɔn ase sɛ me ye bowra mu ha ma mo me yakonya na ye ne mo kasa. E wo mi sɛ ɛyɛ zoom yi de obi obebowra mu bi an kasa fo no. Na me contribution for navigating the labyrinth as a dear bro for kese na da ho no. And they say Nelson, I am a comrade. We are taking the lesson from a practical point of view. I say, "Wami practices." I say, "I may be taking it from a different perspective, and that different perspective, no." Okay, sorry. Me person me fan a kwan foforo so. Na sa kwan foforo no me person ye hwe no. Me person started from Genesis. Me pacho say time na so nti we dey ma me nkasa 2 minutes per. Why? Me pese fa free Genesis ahiade a se obi bia wasase we so ye na no na ama ye mu bebre ye babro kira na ye depressed because se woni onipa eni nkoma a nyame botaye ntia odi bo onipa en say enipa sorry enipa ye social being en nti wo ye social being no eno de mintimi nka ne twi I said, I saw one for din kita home, men can sa. Said ye in ria, ye nya be free in your hormone, san and so in your be free ho. And no extra a ye social relation and answer I uncle fair day and
And into right from the beginning in Nyame de saa de ne sie enipa mu or the man Adam. And so okay Genesis chapter 2. Ebra na Onyankopon eba bebo if na oma Adam nya saa tenka no. And into unyini kra na saa de ne kra ba more. Obi a obeware bia uhunu ne yere say ne onka ne ho a onye fu no that person in marriage na say. From Genesis chapter 2, okay, from verse number 18 bana, Nyankopon ema loneliness, o create loneliness ewo enipa mu. Enti obi na beboa mu asa de no why satisfied na so be fulfilled. Eno kodanche in the context of great controversy na yi woman no because Nyankopon boy within a particular setting. Sa biaye na oboye na odi ade na oboye na egina so no. Ntawantawa eninti said the account for more can say okay Bible can yɛn so yɛ ho ne so mu abia de atimi de wie Nyankopɔn mra ne so die no sɛ ekoba sɛ woyɛ wadwene sɛ wonko a woda woni de oyere mfa no ho mfa ma ho wo de wadwuma wo pesika ne ayi a ebetom rebi no sa social relation a wanya no enam sɛ ade a inherent na ɛno so na bɛboa mu atimi ayɛ adwuma Nyame do ba asase so say oba be no be wie emudie no eba sa na benya problem into be depressed and Satan ahunu sa de no. So in the context of the great controversy no why na adwene say obemia individualistic obemia hwe nkwan de na watwe ni pafiri ye ho enti ne ye dan ya yesie mo amusi edan Ghana musi self contained but in the olden days ni yesi compound houses edan ya efishia ni nyina egum ni yedidibo mo musa no hia. These were the way Nyame a person ketna babonsam the new ideology abawiase and inti uhwe ntawantawa de kese no ene se de Nyame boye na wahunu and inti sa na tie de ma menti enipa mu na enipa enya problem ti right from the beginning bra bone no onipa ha se entokwa ne nteme ho ase obi adwene ne ho ene sha ase nti abusia for this lesson no very very important. But practical lessons are Nelson Ediamaye no. In the context of great controversy no. Say the bit media di bonsam so kunim no. Mumia no do ya ho ne hwehwa foforo ye die nche ye die. Na yesa Yankopon be boa me yetimi aduru biaya opese de kwa heaven. Nyame nka ho. Ne ogide say e social relations be kama. Amen. 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 No, Amen. me inshallah, Papa. Bro Nelson, or last words? My last word is say Nyankopon ebo yen say any nipa ninkita ho die. Apart from that, and so no, very important for your health. Inti as much as possible, no. It could be anywhere, a juma, moyere, ufie, and a teacher papa for the mama for your mama frano, and in jiwofie. Na yen so mofrano generation yebano. Ye mu nipa na ye say nipa hiya nipa, and we shouldn't live on our phone. Number 2, Asori adi na belmon to make her quickly. I think sir Asori can do more, but Asori no so yebi. Just that any bibi na bit media tudra. Nti Asori no so ebo na homework, but of course he bit me bebre. Afin so Asori no menewo enye first elder. He says first elder am frɛ na say ebia she and a Bridget and obi foforo frɛ wa Asori no so afrɛ. Nti we are say problems also, but ye mo ye ho na ye nyina so ye keka ye ho mom. Samuel the comment be to her say wow person ye na wonya na fo bebre na twa sound so ye friendly so na ye nyina mo ye nyina se na betimi atwen Yesu Kristo ma ye tia asase so. Amen. Navigating the Amen. labyrinth. Abusia for Hana ebrebe ma kwa medi dwumadi no. Esi. Doc Nelson, nyame inshallah yeni aso anadwi. Sabre de mede manu besi ni aton sa frɛ secretaries na manu be wo no mo de aba yeda mo se